Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The government is receiving more and more reports that the Votes 2025 ballot papers on which voters can express their opinion on Ukraine's accession to the EU have not been delivered to the addresses, despite the fact that they have been delivered, said the Parliamentary State Secretary of the Prime Minister's office. Speaking to journalists, Balázs Hídvégi said that in this situation, the government has set up an email address and a toll-free phone number to report that someone has not received the Votes 2025 ballot paper. There are reports that activists are taking ballot papers out of the mailboxes after they have been delivered, he said. The politician said that they were aware that there were political forces at home and abroad that wanted to prevent Hungarians from expressing their opinions freely. Chief of General Staff Yael Zamir said in a video statement that the army would occupy more territory in the Gaza Strip if Hamas continued to refuse to agree to a hostage deal. Hamas will pay the price for its refusal. It will face intense firepower. We will expand ground maneuvers, conquer more territory, clear and destroy the terror infrastructure until it is defeated, Zamir said. We are defending ourselves and therefore we must attack, he said. Hamas has only one option, and that is to release the hostages. If an agreement is reached, the Israel Defense Forces will know how to adjust its actions accordingly. The Israel Defense Forces will act at all times in accordance with the values of the Israel Defense Forces, the law and international laws, while protecting the security of the State of Israel and its citizens without compromise, he stressed, following the controversial statement yesterday by Yair Golan, Democrats chairman and former deputy chief of staff, that Israel kills babies in Gaza for support. Moscow has not yet received a concrete proposal from the Vatican for cooperation in the settlement of the situation in Ukraine, and no decision has been taken on the venue for further Russian-Ukrainian talks, according to Dmitry Peskov, the Russian president's press secretary. He said that Russia welcomes the efforts of all countries, including the Vatican, to facilitate a settlement in Ukraine. Peskov said that much of the drafting of a future Russian-Ukrainian peace agreement memorandum is being done discreetly and for understandable reasons cannot be made public. He said that the preparation of the document was proceeding dynamically and that no one was interested in delaying the process. Iran's parliament has ratified a 20-year strategic partnership agreement with Russia, as Iranian state media reported. Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian signed the strategic partnership document on the 17th of January. The Russian parliament ratified the agreement on the 8th of April. Under the treaty, the two countries will work together to counter common military threats, develop military and technical cooperation, and conduct joint exercises. Since Russia launched a war against Ukraine in 2022, Tehran and Moscow have begun to deepen their military ties. Western countries accuse Iran of supplying missiles and drones to Russian forces fighting in Ukraine, but Tehran denies this. And finally, for the weather, more thunderstorms are expected in the evening. A cold front could bring a change tomorrow. Temperatures will average around 9 to 14 degrees Celsius in the morning and 13 to 20 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Bei der Regierung gehen immer mehr Meldungen ein, dass die Stimmzettel für die Abstimmung 2025, auf denen die Wähler ihre Meinung zum EU-Beitritt der Ukraine äußern können, nicht an die Adressaten zugestellt wurden, obwohl sie zugestellt wurden, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Büro des Ministerpräsidenten. Vor Journalisten sagte Balázs Hídvégi, dass die Regierung in dieser Situation eine E-Mail-Adresse und eine gebührenfreie Telefonnummer eingerichtet hat, um zu melden, dass jemand keinen Stimmzettel für die Wahl 2025 erhalten hat. Es gibt Berichte, dass Aktivisten die Wahlzettel aus den Briefkästen nehmen, nachdem sie zugestellt wurden, sagte er. Der Politiker sagte, man sei sich bewusst, dass es politische Kräfte im In- und Ausland gebe, die Ungarn an der freien Meinungsäußerung hindern wollten. Generalstabschef Yael Zamir sagte in einer Videoerklärung, die Armee werde weitere Gebiete im Gazastreifen besetzen, wenn die Hamas sich weiterhin weigere, einem Geiselabkommen zuzustimmen. Die Hamas wird den Preis für ihre Weigerung zahlen, sie wird mit intensiver Feuerkraft konfrontiert werden. Wir werden unsere Bodenmanöver ausweiten, mehr Territorium erobern, die Terrorinfrastruktur säubern und zerstören, bis sie besiegt ist, sagte Zamir. Wir verteidigen uns und deshalb müssen wir angreifen, sagte er.
Die Hamas hat nur eine Option, nämlich die Freilassung der Geiseln. Wenn es zu einer Einigung kommt, werden die israelischen Verteidigungskräfte wissen, wie sie Vorgehen entsprechend anpassen können. Die israelischen Verteidigungskräfte werden jederzeit im Einklang mit den Werten der israelischen Verteidigungskräfte, dem Gesetz und dem Völkerrecht handeln und dabei die Sicherheit des Staates Israel und seiner Bürger kompromisslos schützen, betonte er nach der umstrittenen gestrigen Äußerung von Yair Golan, Vorsitzender der Demokraten und ehemaliger stellvertretender Generalstabschef: Israel töte Babys im Gazastreifen zum Spaß. Laut Dmitri Peskov, dem Pressesprecher des russischen Präsidenten, hat Moskau noch keinen konkreten Vorschlag des Vatikans für eine Zusammenarbeit bei der Regelung der Situation in der Ukraine erhalten und es wurde noch keine Entscheidung über den Ort weiterer russischer-ukrainischer Gespräche getroffen. Er sagte, Russland begrüße die Bemühungen aller Länder einschließlich des Vatikans, um eine Beilegung des Krieges in der Ukraine zu erleichtern. Peskov sagte, dass ein Großteil des Entwurfs für ein künftiges russisch-ukrainisches Friedensabkommen diskret ausgearbeitet werde und aus verständlichen Gründen nicht veröffentlicht werden kann. Er sagte, dass die Vorbereitung des Dokuments dynamisch verlaufe und dass niemand daran interessiert sei, den Prozess zu verzögern. Das iranische Parlament hat ein 20-jähriges strategisches Partnerschaftsabkommen mit Russland ratifiziert, berichteten iranische Staatsmedien. Der russische Präsident Wladimir Putin und der iranische Präsident Massoud Pezeshkian unterzeichneten das Dokument über die strategische Partnerschaft am 17. Januar. Das russische Parlament ratifizierte das Abkommen am 8. April. Der Vertrag sieht vor, dass die beiden Länder bei der Bekämpfung gemeinsamer militärischer Bedrohungen zusammenarbeiten, die militärische und technische Zusammenarbeit ausbauen und gemeinsame Übungen abhalten. Seit Russland im Jahr 2022 einen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, haben Teheran und Moskau begonnen, ihre militärischen Beziehungen zu vertiefen. Westliche Länder beschuldigen den Iran, Raketen und Drohnen an die in der Ukraine kämpfenden russischen Streitkräfte zu liefern, doch Teheran bestreitet dies. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend werden weitere Gewitter erwartet. Eine Kaltfront könnte morgen eine Änderung mit sich bringen. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 9 bis 14 Grad am Morgen und zwischen 13 und 20 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. הממשלה מקבלת יותר ויותר אותות לפיהם, למרות המסירה פתקי ההצבעה של ווקש 2025, שעליהם יכולים הבוחרים להביע את דעתם בנוגע להצטרפותה של אוקראינה לאיחוד האירופי, אינם מגיעים לנמענים, אמר מזכיר המדינה הפרלמנטרי של משרד הקבינט של ראש הממשלה ההונגרי. בלאש הידוויגי אמר לעיתונאים שבמצב זה הממשלה יצרה כתובת דואל ומספר טלפון חינם, בהם ניתן להשתמש כדי לדווח אם מישהו לא קיבל את פתקי ההצבעה. שומעים דיווחים שפעילים לוקחים פתקי הצבעה שכבר חולקו מתוך תיבות הדואר, אמר. הפוליטיקאי אמר שהם יודעים שיש כוחות פוליטיים בבית ובחול שרוצים למנוע מהונגרים להביע את דעותיהם בחופשיות. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בהצהרת וידאו כי הצבא יתפוס שטחים נוספים ברצועת עזה אם חמאס ימשיך לסרב להיכנס לעסקת החטופים. חמאס ישלם את המחיר על סירובו, הוא יתמודד עם עוצמת אש עזה, נרחיב את התמרונים הקרקעיים, נכבוש שטחים נוספים, ננקה ונשמיד את תשתית טרור עד שחמאס יובס, אמר זמיר. אנחנו מגינים על עצמנו, לכן אנחנו חייבים לתקוף, אמר. לחמאס יש רק אפשרות אחת, וזוהי לשחרר את בני הערובה. אם יושג הסכם, צה"ל ידע כיצד להתאים את פעילותו בהתאם. צה"ל פועל תמיד בהתאם לערכי צה"ל, לחוק ולמשפט הבינלאומי, תוך הגנה בלתי מתפשרת על ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה, הדגיש, לאחר שיושב ראש המפלגה הדמוקרטית וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן, מסר אתמול בהצהרה שעוררה סערה, בה קבע כי ישראל הורגת תינוקות בעזה כתחביב. מוסקבה טרם קיבלה הצעה קונקרטית מהוותיקן לשיתוף פעולה בפתרון המצב באוקראינה, וטרם התקבלה החלטה לגבי מיקום השיחות בין רוסיה לאוקראינה, הצהיר דמיטרי פסקוב, מזכיר העיתונות של נשיא רוסיה. הוא אמר שרוסיה מברכת על מאמציהן של כל המדינות שמטרתן להקל על הסדר באוקראינה, כולל הוותיקן. לדברי פסקוב, חלק ניכר מפיתוחו של תזכיר על הסכם שלום עתידי בין רוסיה לאוקראינה מתבצע באופן דיסקרטי ומסיבות מובנות לא ניתן לפרסום. הוא אמר כי הכנת המסמך מתקדמת באופן דינמי ואף אחד לא מעוניין לגרור את התהליך.
הפרלמנט האיראני אשרר הסכם שותפות אסטרטגית עם רוסיה ל-20 שנה, כך דיווחו כלי התקשורת הממלכתיים באיראן. ולדימיר פוטין ונשיא איראן מסעוד פזשקיאן חתמו על מסמך על שותפות אסטרטגית ב-17 בינואר. הפרלמנט הרוסי אשרר את ההסכם ב8 באפריל. על פי האמנה, שתי המדינות יפעלו יחד כדי להתמודד עם איומים צבאיים משותפים, לפתח שיתוף פעולה צבאי וטכני ולקיים תרגילים יחד. מאז שרוסיה פתחה במלחמה נגד אוקראינה בשנת 2022, טהרן ומוסקבה החלו להעמיק את קשריהן הצבאיים. מדינות המערב מאשימות את איראן בהספקת טילים ומזל"טים לכוחות רוסיים הנלחמים באוקראינה, אך טהרן מכחישה זאת. ולמזג האוויר, סופת רעמים צפויה במספר מקומות בערב, חזית קרה עשויה להביא לשינויים מחר. הטמפרטורות תהיינה בין 9 ל-14 מעלות בבוקר ובין 13 ל-20 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broilerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.